and 1,000 motorcycles to promote self-reliance among youth in Sokoto State. This is in view of the fact that youth constitute the highest number of the nation's population and remain the future of the state and country. And this is in continuation of chain of activities to celebrate by His Excellency the Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal. I, Bashir Ibrahim Nababa, is on the commentary box to bring you proceedings here at the Giginya Memorial Stadium, Sokoto. The national anthem has been taken, and now the MC has invited to the podium for the opening prayer. أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله دعا أسماؤك الحسنى الله دعا صفاتك العلى الله دعا القرآن كدم سيرندك ساشكيان قرآنك الله دعا النبأ كدم منزلك الله دعا باين كونن دا أير دوغريك الله كسي الخير كونن تارو yadda aka zo gabatar da wannan ayyuka na alkhairi lafiya na kusa da nesa Allah ka koyi da kowa gidansa lafiya Allah ka yi mana kariya daga kowane irin hadari Allah ka taimaki addinin musulunci da masu taimakon addinin musulunci duk inda suke Allah ka kaskasar da kafirci da masu taimakon kafirci duk inda suke ya Allah muna roƙonka waɗannan manyan baki 'yan gida da suka zo domin gabatar da wannan aikin alkhairi ƙarƙashin jagoranci mai girma gwamnan jihar Zamfara Allah ka sa a yi wannan taro lafiya a ƙari lafiya su koma lafiya mai masaukinsu mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ayyukan da yake ta yi na alkhairi Allah ka ƙara taimakon shi Allah ka ƙara taimakon shi Allah ka ba shi ikon ci gaba da aiwatar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi ya Allah muna roƙon ka jigo mu na canjin alkhairi a wannan jiha sanata Dr. Aliyu Magatakaddawa muku Allah ka taimake shi Allah ka yi mishi jagora ga dukkan al'amura ne ya Allah ka kare mishi kariya daga sharrin makiya da sharrin mahasada da munafikai Allah ka yi mishi tsari gare su ya Allah muna roƙon ka matsalolin da muke fuskanta na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo muna zaman lafiya ka kawo muna ƙarshen waɗannan fitintunu ka zamna shi mu lafiya ka kare mu daga fitina kowace iri ka kare mu daga mu jawo mu kawo nan mu ko wani ko su jawo ta shahe mu Allahumma hasina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you very much. That opening prayer, and next we are expecting a welcome address by the Commissioner for Social Welfare and Humanitarian Affairs, Sokoto State, Ya'u Muhammad Danda. National television, it has also been seen on Alu TV, a station that is being viewed across 55 African countries, and also being broadcast by some radio stations within Sokoto metropolis. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCNA. Your Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawandere. The former Governor of Sokoto State, distinguished Senator Dr. Aliyu Magatakaddawa Moko Sarkiyak in Sokoto, member Muslim World League. Your Excellency, the Deputy Governor, Engineer Idris Muhammad Gobir, Speaker, Sokoto State House Assembly, Right Honorable Tukur Balabo Denga, the Deputy Speaker, Kabir Ibrahim Kware, the former Governor of former Sokoto State, Malami Abdul Karim MNI, the former Minister of Police Affairs, Alhaji Muhammad Megedinga Katuka Sokoto, representative of His Eminence, members of His Excellency's entourage from Zamfara State, members of the legislature here in the state, members of the Sokoto State Executive Council, special assistants, special advisors,
other distinguished personalities, a very good afternoon to you all. Your Excellency, sir, for the last 10 days or so, your host governor has been taking us around Sokoto Metropolis, commissioning one project or the other. And by the special grace of God, we are here today as part of his effort to touch the lives of our to touch the lives of the commoners. We are here to witness the distribution of tricycles and motorcycles as part of effort to ensure that more people get employed and as well improve intra-city transportation. Your Excellencies, without taking much of your time, I now have the singular and I'm privileged to invite the Sokoto State Commissioner for Humanitarian and Social Affairs, Malam Yaudana, to come forward for a welcome address. Honorable Commissioner, sir. The beauty of this program is that the special guest of honor, the executive governor of Zamfara State, is a PDP governor, and you can see the synergy between these governors. They forge common front in terms of issues of development that affect their people. The executive governor of Sokoto State, Ahmed Ali Sokoto, PhD, FCNA. Your Excellency, the Zamfara State Governor, Dauda Lawal Dade, PhD. Your Excellency, the former Governor of Sokoto State, Dr. Ali Omaga Takardawamako, Sarkin Yamman Sokoto, Sarkin Yakin Sokoto. Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, Idris Muhammad Gobir, Speaker of the Sokoto State House Assembly, Your Eminence, the Sultan of Sokoto, heavily represented by Sa'in Kilgori, former Minister of Police Affairs, Secretary to the State Government, former Governor of all. I feel very delighted to welcome all our important guests, especially the Zamfara State Governor, Dr. Dauda Lawal Dade, and all other guests to this important occasion, where we are going to witness distribution of tricycle and motorcycle purchased by the present administration under our able Governor, Ahmed Ali Sokoto, PhD, FCNA. This is one out of any efforts by the present administration to make our youth employed. I welcome you all and wish you a successful occasion. Thank you and wassalamu alaikum. That was the Commissioner of Social Welfare and Humanitarian Affairs, Sokoto State, Ya'u Muhammad Danda, calling a spade a spade. That's just giving a brief welcome address to these august visitors here at the Giginya Memorial Stadium, Sokoto. We'll be having our amiable, hardworking, young and dynamic governor on the podium to address this all-important gathering, after which he's expected to invite our august visitor, the Zamfara State Governor, Dr. Lawal, who would commission these motorcycles and tricycles. Ladies and gentlemen, it's now my singular and privilege to invite His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmed Ali Sokoto, PhD, FCNA, to come forward and address this gathering. Your Excellency, sir. The host Governor Ahmed Ali Sokoto
being invited to deliver his address here at the flagging of the distribution of 500 tricycles and 1,000 motorcycles for youth in Sokoto State to uplift their living conditions. It is part of the one-year anniversary in office of the current state administration under Governor Ahmed Aliyu Sokoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. Your Excellency, my brother, the Executive Governor of Zamfara State, Malan Dauda Lawal Dare, PhD, Gamjin Gusau. Our leader in the state, the former governor, distinguished Senator Aliyu Magatakardawa Mako Sarkin Yamman Sokoto, Sarkin Yakin Sokoto, the former governor of all the Sokoto State, Malam Yahya Abdul Karim, MNI. Your Excellency, the Deputy Governor of Sokoto State, the former Minister of Police Affairs, Alhaji Muhammad Megari Dengyadi, Katikan Sokoto. Members of the National Assembly here present, Mr. Speaker, Deputy Speaker, and members of the Sokoto State House of Assembly, His Eminence, the Sultan of Sokoto, adequately here, represented by Sa'in Kilgori, Muhammadu, the SSG, Chief of Staff and Head of Service Sokoto, members of the Sokoto State Executive Council, senior special advisors, and senior special assistants, heads of government agencies, our party elders, our party women leader and her supporters, entourage of His Excellency, the Executive Governor of Zamfara State, our teaming youth, members of the press, Kabu operators, and Kekennefel operators. Peace be upon you all. In the name of Allah, the most merciful, the Lord of the universe, and Master of the day of judgment, we give glory to Him for making it possible for us to be alive today, to witness this very unique day in the history of this administration. As you are well aware,
we gather here today to distribute 500 tricycles and 1,000 motorcycles. We procure, as part of our efforts, to our unemployed youth to be self-reliant as well as to boost intercity transportation. Distinguished audience, the 500 tricycles consist of 250 units of electrical tricycles, which cost government the sum of 5.8 million naira each, and to be sold at a subsidized rate of 1.5 million naira with compulsory deposit of 250,000. And the beneficiaries are to pay the sum of 20,000 monthly, while the remaining 250 units of the fuel-powered tricycles were purchased at the cost of 3.6 million naira each, and to be sold at 1 million naira with a deposit of 150,000, while they are to return 15,000 naira monthly. Similarly, the 1,000 tricycles were procured at the rate of 990 per unit, and to be sold 300,000 naira only, while the sum of 50,000 naira is to be deposit and will be a return of 10,000 naira monthly. All these are done in order to subsidize the tricycles and motorcycles so that beneficiaries could derive maximum benefit from them. The total cost of the 1,000 tricycles stands 1,271,200,000 naira only, while 500 tricycles cost government the sum of 2,526,200,000 naira. Put together, it cost government 3.7 billion naira. Let me at this juncture remind the beneficiaries of this gesture to ensure total compliance with the laid down conditions and to ensure proper maintenance of these tricycles and cycles are maintained. Remember that they are purchased from taxpayers' money and which investment must be sub-guided. Ladies and gentlemen, the distribution of these tricycles and motorcycles is one out of several measures we are introducing in order to reduce poverty and make our youth self-reliant. This is in consideration of the fact that an ideal man is a debut workshop. Distinguished audience, checking poverty and youth restiveness remain one of the top priorities of the present administration. Therefore, we will continue to ensure that our teeming youth become self-reliant and productive members of our society. As you all know, youth constitutes the large percentage of our population. Therefore, they must be carried along and be made responsible members of the society so that we can reduce crimes and criminality in our society. I want to assure you, we have designed a blueprint on a massive skill acquisition program which will be soon unveiled. This is in order to ensure that our youth become self-reliant. Finally, I want to thank the good people of Sokoto State for their continued support, prayers to this administration, and I appeal for its sustenance in the overall development of our youth. It is now my single honor to invite my brother, the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Dikkolawal Dere, PhD,
Gamjin Gusau to come forward for his remark and flag up this distribution. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Da suna Allah mai jin kai mai rahama, wanda cikin iko ne ya ba mu dama yau muka sake haɗuwa wannan dandali domin sake ƙaddamar da wani aikin alheri. Kamar yadda faɗa da safe, yau kusan kwana 8 zuwa 9 muna gudanar da ayyuka daban-daban da niyyar mu ga cewa mun cika gwargwado alƙawalan da muka ɗauka lokacin yakon neman zaɓe. Yau cikin yadda Allah abinda za mu ƙaddamar yau za mu yi shi ne domin ƙarfafa ma matasanmu musamman masu sana'a kabu-kabu da kuma keken nafe da aka yi sani da Hausa tamu ta Sakkwatawa wato agwagwa da buje. Muna son mu yi wannan ne domin mu ƙarfafa matasanmu su rage zaman banza. Ba ko shakka duk wata rayuwa wadda ke tashi da safe ba ta san inda ta tunkara ba, ba ta san inda za ta tafiya ta samu abin ta sa a baki ba, to in ba wani gyaran Allah ba za ta shiga cikin wasu manohi waɗanda ba su da kyawu. Muna roƙon Allah ya kare daga faɗa matasanmu a cikin waɗannan ayyuka na ta'addanci. Kamar yadda faɗa a harshen Turanci, waɗannan babura masu ƙafa 3 wato agwagwa da buje guda 500 sun kasu kashi 2. Kashi 250 kashi ne na farko waɗanda ba a samu gas, ba a sa musu fetur. Abinda kawai suke bukata a sa caji da aka cajin waya hannu a yi caji ɗinsu kuma su yi aiki. Waɗannan mun sai kowace ɗaya a kan kuɗi miliyan 5.800,000, amma za mu rage musu farashi mu sai sama matasanmu a kan miliyan 1.500,000. Haka kuma ana buƙatar kuɗin somataɓi na 250,000 kafin a karɓi wannan keken nafel. Amma kuma ya zama wajibi ƙarshen kowane wata wanda an ka ba wannan keken nafel ya zo da shi a gane shi, a ga inganci ne, a ga lafiya te, ya biya 20,000 kacal sannan ya je ya ci gaba da aiki. Da biyan 20,000 kowane wata haka za a biyan wannan keken nafel ɗin da za a basuwa. Mataki na biyu na wadda ke amfani ita kuma da waton mai na fetur, ita kuma mun sayo ta ne a kan kuɗi miliyan 3.600,000. Ita ko za mu sai da ita a kan kuɗi miliyan 1 kacal. Sannan za a ba da kuɗi 150,000 kafin a karɓa. Ita ma ya zama wajibi ƙarshen kowane wata a zo a nuna ta a ganta, a ga ingancinta, sannan a biya kuɗi 15,000. Da biyan 15,000 za a biyan wannan ita ma keken nafel. Mu yi wannan ne mu kare zuwa a sai da su. Idan wata ya ƙare, mun rige mun buɗa maka fayil, an ɗauki hotonka, an ɗauki adiresinka. Idan wata ya ƙare baka zo kan nuna ta ba, ka kawo kuɗin nan da ake ba su a kowane wata ba, to za mu tuhume ka cewa ka sayar. Idan ko ka sayar, to kai ma wancan abin da mun ka faɗa zai farma, in kuɗi, in babur.
haka kuma mun saya mashin guda 1000 yadda muka sayo su a kasuwa 970 haka mun ka ce za mu sayar da su ba tare da ƙarin haraji ko riba ga ɗan kwangila ba, amma za mu sai san kowane mutum guda wanda zai amfani da su a kan kuɗi naira 300,000. Sa'an nan za a ba da kuɗi 50,000 kawai sannan a ɗauka. Shi ma kowane wata za a zo a kawo kuɗi 10,000 kacal har a gama biyan wannan babur. Amma shi ma a sani muna jawo hankalinmu da cewa shi ma kowane wata ya zama wajibi ka kawo babur ɗin nan a diba a ga lafiya te a tabbatar da baka sayar ba sannan ka ci gaba da biya haka ƙara biya. Wannan babur ɗin za a biya shi ne a cikin wata 25 waton shekara 2 da wata 1 tare da biyan kuɗi 10,000 kacal a kowane wata. Kamar yadda faɗa a harshen turanci, gwamnatin jiha ta kashe kuɗi naira miliyan 3,799 domin ta so waɗannan babura da kuma keken napel ta raba mutane. Duk dai wannan yana cikin alƙawalan da muka ɗauka na tabbatar da cewa mun inganta rayuwar matasanmu, mun samu musu abubuwan yi domin kuma su dogara da kansu. 'Yan uwana al'ummar jihar Sokoto, ina mai tabbatar muku da cewa waɗannan ayyuka na dogara da kai suna nan tahe ɗaya bayan ɗaya. Wannan somataɓi ne, amma kuma ina jawo hankalinmu da cewa gwamnatin jiha ba za ta amince da ɗaukar ganganci ga kowane irin matashi domin tawa shi na aikin ta'addanci a wannan jiha ba. Abinda a hakkinmu mu tabbatar da cewa mun inganta rayuwarku, mun samu muku abubuwan yi, kun dogara da kanku domin ku san cewa in safiya ta yi kuma kuna da inda za ku tafi. Saboda haka ina kira a gare ku, ku tabbatar da cewa an kiyaye. Rashin kiyaye wannan ina tabbatar muku cewa ita ko doka ba za ta rungume hannu ba tare da ɗaukar mataki ba. Kowace al'umma abinda a bisa gare ta ta tabbatar da cewa ta inganta rayuwar matasanta. Matasa su ne al'umma da kuma manyan gobe. Idan rayuwar matasa ta gurɓace, wal iyazu billahi ba mu fata za ka ga cewa ita ma al'umma kanta ta soma gurɓacewa. Da wannan jawabi da ni ina dai ƙara godiya bisa godiya ga dattijon arziki kan irin shawarkin da yake bamu da kuma haba-haba wanda cikin kiyayewa shi ne muka tudu waɗannan ayyukan alheri a faɗin wannan jiha. Ina godiya ƙwarai da gaske da al'ummar jihar Sokoto, musamman iyayenmu malamai, 'yan kasuwa, manoma, 'yan siyasa, iyaye mata, matasa, kai da kowa da kowa. Da wannan jawabi da ni ina miƙa goron gayyata ga ɗan uwana kuma makwabcina, abokin aikina, mai girma gwamnan jihar Zamfara, Malam Dauda Lawal Dare, gamjin Gusau, ya zo ya gabatar da jawabinsa sannan ya ƙaddamar da wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. That was the address by the host Governor Ahmed Aliyu Sokoto, who, as part of his takeaway from his address, said his government expended over 3.6 billion naira for the provision of this 500 tricycles and 1,000 motorcycles, which he said out of the 500, 250 are electric, while the other ones are using fuel.
He said for the motorcycles, the state government expended 990,000 naira per unit, and that it is subsidizing these motorcycles to 300,000 per unit with a down payment of 50,000 naira, while 10,000 naira should be paid monthly, and it will be repaid in 25 months. These are all part of efforts by the state government to empower youth in Sokoto State. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, my brother, Governor Ahmed Aliyu Sokoto, PhD, FCNA. The leader, distinguished Senator Aliyu Magatakada Wamako, Sarkin Yamman Sokoto, and member World Muslim League. His Excellency, the Deputy Governor of Sokoto, Engineer Idris Gobir, the former Governor of Old Sokoto State, Malan Yahya Abdul Karim MNI, the Speaker, Sokoto State House of Assembly, and other members here present. Representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, the former Minister of Police Affairs, Alhaji Maigari Dingyadi, Katikan Sokoto, members of the Sokoto State ESCO, Secretary to the Government, Chief of Staff, Head of Service, members of the press, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I begin by expressing gratitude to Almighty Allah for sparing our lives to witness this occasion on the flag of the distribution of 1,000 motorcycles and 500 keke napep, out of which 250 are electric, while the remaining 250 are a combination of gas and the conventional ones, by the government of Sokoto State for distribution to youth across the status as a measure of economic empowerment. I commend my brother, His Excellency the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu, for this wonderful initiative, which will go a long way in providing a means of livelihood to hundreds of youths across Sokoto State. This is a well-placed initiative, particularly taking into account the difficult economic situation exacerbated by the withdrawal of oil subsidy and intervention in the foreign exchange market, which is resulting into crippling inflation in the country. Moreover, considering our shared experience with banditry and its severe impact on rural economies, this gesture by the governor of Sokoto State should significantly help cushion the devastating effect of this difficulty that has plagued our communities for many years. I call on all the beneficiaries of this intervention to take advantage of the opportunity and make good use of it to become self-reliant, support their families, and contribute to the local
economy. The rickshaw keke napep to be distributed, like I said, are a combination of electric and the conventional ones, which uses petrol. They are important at this point in time when placed against the backdrop that the world is gradually transitioning from the use of vehicles that rely on fossil fuels. Electric vehicles are not only environmental friendly, but also economical, considering the soaring price of petroleum in the country. Putting them to use as a means of transportation does have multiplier effects in terms of generating employment opportunities for the operators as well as for those that are responsible for the charging stations and specialized mechanics who will handle their repairs and the entire value chain. I thank my brother, Dr. Ahmed Aliyu, for inviting me to flag up the distribution of these economic empowerment items. This is a strong testament to the cordially and historical ties between the people of Sokoto State as well as those of Zamfara, which predate modern Nigeria nationhood. With our shared history, common culture, tradition, and development trajectory, we must continue to support and reinforce each other at all times to better the lot of our populace. We will continue to explore areas of cooperation to build a better future for our two states, that is Sokoto and Zamfara State. While these remarks, it is my pleasure to formally, to the glory of Allah, or Almighty Allah, and for the benefit of humanity, flag up the distribution of rickshaw keke napep as well as motorcycles as economic empowerment for youth across Sokoto State. I call on the beneficiaries to take advantage of this support to better their lives and the lives of the entire communities. May Allah make this policy beneficial to the teeming youth and the entire people of Sokoto State. Wassalamu alaikum. Jama'a jihar Sokoto, Assalamu alaikum. Kamar yadda na yi bayani da Turanci, zan yi ɗan takaitacce ga harshenmu na Hausa. Muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komi da ya kama wannan rana, wacce rana ce wadda za a raba kekuna da kuma agwagwa da buje da mashina, wanda ɗan uwana abokina gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu, wanda ya yi wannan abun ne don ci gaban rayuwar al'umma. Wannan hubbasa da ya yi, muna roƙon Allah ya saka mashi da alheri. Ina son ƙara bayani bisa ga irin gargaɗin da ya yi na cewa matasa an yi wannan abun ne don ci gabanku, saboda ka don Allah kada ku ba mu kunya. Abin nisa nake cewa wannan shine mu a matsayinmu na gwamnoni mun san irin matsalolin da ke fuskanta arewa, balle rashin aikin yi wanda shi yake jawo ta'addanci da muke fama da shi a wannan yanki namu. Saboda haka duk wanda Allah ya ciyar da wannan agwagwa da buje ko mashin, don Allah a yi amfani da shi yadda ya kamata. Idan kuka yi haka, kun ƙara ba mu ƙarfin gwiwa nan mu nemo hanyoyi wanda za mu taimaka muku, mu taimaki rayuwarku, mu taimaki 'yan uwanku insha Allah. Kada ku bari a ruɗe ku, kun dai ji kuɗaɗen da aka so wannan
mashina da agwagwa da buje. Ɗaya wadda ke amfani da wutar lantarki an saye ta wajen miliyan 5 da 'yan kai. Kuma kun ji cewa zai ba ku su ne a sauƙaƙe, wanda duka ba su kai miliyan 2 ba, miliyan 1 ne da 800,000 kamar yadda ya faɗa. Saboda haka kada ku bari a yaudare ku, a zo ana amfani da ku ana abubuwan da ba su kamata ba. Idan kuka yi, Allah zai tambaye ku. Mu a matsayinmu na shugabanni muna bakin ƙoƙarinmu, kuma za mu ci gaba da tallafa muku da ikon Allah, amma muna son ku ba mu wannan ƙwarin gwiwan yin abubuwa. Na tabbatar kuma na yi imani ku mabiya ne, kuma za ku yi abin da ya dace, za ku yi abin da ya kamata, insha Allah. Assalamu alaikum. That was the address of the special guest of honor, Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, who appreciates his Sokoto counterpart for this noble initiative that is aimed at uplifting the living conditions of youth in Sokoto State. He advised that they should make very good use of the tricycles and motorcycles given to them in view of the level of poverty and insecurity that is bedeviling the Northwest region. And like the host governor earlier said, these tricycles consist of two categories. One is the electric and one is the conventional, that is using fuel, procured at the cost of 5.8 million naira and to be sold to the beneficiaries at the cost of 1.5 and 1.8 million naira respectively, with a down payment of 250,000 naira and 20,000 naira monthly. While the special guest is now approaching the beneficiaries. To ga makulli al'umma kun shaida ko to gashi Allah ya sa alheri, Allah ya tsare insha Allah. Sai Abdullahi to Malam Abdullahi Yusuf, kai ma ga naka makullin. Jama'a kun gani to gashi Allah ya tsare. Thank you sir. Kuma sai da mu ga Sanusi Suleiman, Shamsuddin Aliyu da kuma Hamza Doriya. Waɗannan su kuma babura ne, Your Excellency. The presentation was for those that benefited from the tricycles, and now the next batch is those that are going to benefit from the motorcycles. Malam Shamsuddin, kai ma ga naka makullin wannan babur. Allah ya tsare, Allah ya sa albarka. Sai kuma Hamza Doriya. Allah Hamza, kai ma ga naka makulli. Allah ya tsare, Allah ya sa alheri. Muna godiya kwarai Your Excellency. Da wannan kuma nake so in kai His Excellency da mayan baki da suke sama wannan damali domin su sauko ƙasa domin kaddamar da waɗannan agwagwa da buje da kuma waɗannan babu. He's done with the presentation of keys to the tricycles and the motorcycles. Now he's been invited to unveil the ribbon as contained in the program of events. Talking about the motorcycles, each unit cost Sokoto State government 990,000 naira, that is close to 1 million naira each. And the beneficiaries are expected to buy this motorcycle at the rate of
300,000 naira with a down payment of 50,000 naira and a monthly payment of 10,000 naira for 25 months. One of the beneficiaries is now speaking on behalf of other beneficiaries. Jihar Zamfara, Dr. Lawal Dauda Dare, babana mai girma tsohon mataimakin gwamna, tsohon gwamna, sanata mai ci yanzu Sokoto ta tsakiya, Alhaji Dr. Aliyu Magatakardawa Makko sarkin yamman Sokoto, mai girma tsohon gwamnan tsoho. This is one of the beneficiaries, and though now he's recognizing the dignitaries at the podium before maybe finally saying thank you to Sokoto State government for providing them with this empowerment material in form of a tricycle, or rather the motorcycle. He is assuring that they are going to ensure judicious utilization of these tricycles and motorcycles given to them, and they are praying for a harmonious working relationship with the government of Sokoto State, and that they are ready to always serve the government. The Chief Press Secretary to Governor of Sokoto State, who is also the MC at this all-important occasion here at the Giginya Memorial Stadium, Sokoto. He is still calling on some of the beneficiaries to come forward for their remarks, at least to appreciate Sokoto State government for finding them worthy of this gesture. Sallallahu alaihi wasallam. Yabo da godiya sun tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai yi da ya so a sadda ya so ba mai cewa komi. Mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Ali, babban magajinmu da mai girma muna godiya ƙungiyar Awagwara Buje. This is a representative of the Keke Napep Association of Nigeria, Sokoto State chapter, and on behalf of their members, he is appreciating the government of Sokoto State for purchasing and donating these tricycles to their members. He said this is something that they have never dreamed of, but today it has become a reality here in Sokoto, courtesy of the administration of Governor Ahmed Ali Sokoto. He said this government resembles that of the former premier, the late Sardona of Sokoto, who always remember the children of the masses in their policies and programs. As of now, there is no need to mention, as you come out from your house, you will see some of the dividends of democracy provided by the Sokoto State government. This, he said, da mai girma gwamna yabba wannan kungiya, to bisa hakikanin gaskiya waccan gwamnati da ta wuce shekara 8 ƙarshen gwamnatin mai girma sanata ya kaddamar da Agwagwara Buje jihar Sokoto, ba ita ta sawo ta ba, sawowa an kai kuma ta gade ta, amma saboda sharrin ta har ta kai ƙarshen gwamnati agwagin nan suna nan cikin government house har sun ka shige cikin ƙasa, ba a taimakon ɗan talaka balle ɗan talaka ya zan wani abu.
shi dalilin jihar Sokoto gwamnati shekara 8 bata taimaki kowa ba. To wannan abin muna tunanin shi na da asali da ƙaƙuwar ta'addanci cikin jihar Sokoto. Domin duk inda ƙato balagi maji ƙarhi yawa ya gari shina da ƙarhi bai da hanyar da zai samu abin da ya ci, to dole na shaidan shi aiki da zuciyar matashi na cewa ya za a yi ya biɗi abin da ya ci. Muna godiya mai girma gwamna, muna godiya ubanmu, babanmu, sanata, sarki. The representative of Keke Napep Riders Association Sokoto branch, showing encomium to the leadership style of Governor Ahmed Ali Sokoto, noting that it is now that they know the existence of government in Sokoto State, and they will support government, continue to support government policies and programs for the socio-economic development of Sokoto State. Awan gayyato Malam Bashir gidan Kana'a domin yanzu ya taimaka wa wannan taro da addu'a. Karam kallah. Gradually, we are coming to the end of this exercise here at the Kiginya Memorial Stadium, Sokoto, venue for the flag off of distribution of tricycles and motorcycles procured by Sokoto State Government as part of activities to mark 1-year anniversary of Governor Ahmed Ali Sokoto as the Executive Governor of Sokoto State. The closing prayer is now on, and any time from now, the Governor and his guest, or rather special guest, the Governor of Zamfara State, Dauda Lawal, and his father, Senator Aliyu Maga Takarda Wamako, and Sultan of Sokoto, Muhammad Saad Abubakar, alongside other dignitaries, will now move to where these tricycles and motorcycles are parked for their unveiling. Alhamdulillah rabbil alamin. Mara muna godiya kwarai mala, yanzu kuma mai bakin mu za su sauko domin a kaddamar da wannan agwagar buje da kuma babura. Idan an kaddamar da su kuma manyan bakin mu za su dana waɗannan wato agwagwar da bujen da kuma babura. I now have the singular honor and privilege to Your Excellencies, may we stand for the national anthem. Thank you, Your Excellencies. Now to the Commission. That was the
national anthem to signal the gradual closing of this program here at the Gigenya Memorial Stadium, Sokoto. The dignitaries, that's the host Governor Ahmed Aliyu Sokoto, and a special guest of honor, the Governor of Zamfara State, Dr. Dauda Lawal, the Senator Aliyu Maga Takardawamoko, and representative of the Sultan of Sokoto, Isa'in Kilgori. Now moving towards these motorcycles and tricycles for their unveiling. Already the keys have been presented to a cross-section of the beneficiaries, and now it is time for the cutting of the ribbon in line with the program of event here at the Gigenya Memorial Stadium, Sokoto. The stage is getting set for the special guest of honor to perform the unveiling. ce ai shi ba makara a cikin shekara guda malamai sai yanzu za su sha madara a cikin shekara guda ɗalibai ma sun yaba ka kai gyara a cikin shekara guda wasu kurfidin an daga shi an kara a cikin shekara guda limamai ma bangaren su kai gyara a cikin shekara guda. That aspect has been done. Now, as the MC said, the special guest of honor will now drive one of these keke napep, or rather tricycles. I don't know whether it is the electric or the conventional that is using fuel. Whichever way, the special guest of honor is set to drive one of these brand new tricycles that have been procured and presented to youth in Sokoto State to uplift their economic status. I would rather call this an executive drive, where you have two governors in one tricycle, and you expect that to be an executive drive, or rather an executive ride. Yeah. Yes. The place is too congested, and that after testing the tricycle is now going forward to also check the 1,000 motorcycles that are also presented to some of the beneficiaries. Ahankali Suleiman. So get ready to wind up. I say get ready to wind up. The anxiety, or rather excitement, on the part of the people, hundreds of people who gathered here to witness this occasion is very obvious. You can see these 1,000 motorcycles lined up one after the other, and all these are going to the beneficiaries to promote commercial and other economic activities of youth in Sokoto State.
And that was the size of this OB coverage this evening from Sokoto. On behalf of the location production crew, I am Bashir Ibrahim Nababa. Thank you for watching, and bye-bye for now.